Question number 3, we solved using FIFO method. Now I am going to solve this using average pricing method. Requirement being equivalent unit as well as cost per equivalent unit, process queue, any other workings போட சொல்லி இருக்காங்க. I am going to solve all these things now here one after one. In case of average pricing method, work in progress being opening work in progress being 4000 units and the 4000 units உடைய material, labor, overheads as well as level of completions கொடுத்திருக்காங்க. அந்த ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் உடைய காஸ்ட் அதோட பிரேக்கப் கொடுக்கலன்னா நம்மளால என்ன மெத்தட்ல போட முடியாதுன்னா சிம்பிள் ஆவரேஜ் மெத்தட்ல போட முடியாது. மெட்டீரியல், லேபர், ஓவர்ஹெட் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்ட்டு. Apart from that, goods received input, fresh input. This will be the fresh input. நான் தேவையானதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். This is input. And these are the other cost we incurred. And 4 to 8, these are the other points also going to be incorporated here. So இந்த மாதிரி statement of equivalent units case வந்துச்சுனாலே உடனே first process accounting போட்டுருங்க, so that it will reduce your tension. Process account. Now I'll start one after one. Opening work in progress உடைய value. Opening work in progress உடைய value. Okay. So units க்கு rupees. அதே மாதிரி credit side units and rupees. Opening work in progress. 4000 units அதோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்குங்க டோட்டல்? 45,600 rupees. இதோட டோட்டல் 45,600. And units introduced input 40,000 units, the value being 1,71,000. And the other cost, material being 79,000, labor being 1,38,230, overhead being 69,120. I have taken this. Closing work in progress being 3,000 units. Closing work in progress. Okay. I just make a note of it. Level of completion, closing work in progress, material being 100, labor overhead being 50-50. Unit scrapped 4,000 அப்படிங்கிறது actual, அது நம்ம எடுக்கக்கூடாது, நார்மல் லாஸ் தான் எடுத்துக்கணும். And then the scrap உடைய completion level 100, 80. If two materials are there, then the first material will always be assumed to be 100%. In all the category, it is 100%. Right. Normal loss being 5% of the current input. Current input on the 40,000 rupees, 40,000 units. That 5% put at 2,000, but actually, 4,000 சொல்லி இருக்கிறாங்க. So the difference between actual loss and normal loss. If the normal loss is higher, then that will be abnormal loss. And actual loss is lesser ன்னு சொன்னால் அது வந்து gain. இங்க நமக்கு 4000 வந்திருக்கு, 2000 வர வேண்டிய இடத்துல 4000 வந்திருக்குன்னா we face abnormal loss situation.
that being 2000. And then the spoiled goods realized 1.5. In the normal loss, 1.5 realized, so 3000 will be the normal loss. Amount recovered. Completed units are transferred. Completed units, units called the tally pannunga. 44,000 units in total. 44,000 units in total. Then the finished goods here be 37. First units called the tally pannunga. Okay. So now let's go for calculating cost per equivalent units first of all. Okay. Statement of equivalent units. Statement of equivalent units. Okay. Now you have to take the units first of all. You have to take the units first of all. This will be taken. So we have been given opening work in progress 4,000 units. Input given 40,000 units in total. And finished goods out of that from the opening. Now I'm going to follow average method, average pricing method. அப்படி இருந்தால் எவ்வளவு யூனிட்ஸ் finished goods இருக்கோ அது மொத்தமும் இந்த வருஷம் முடிஞ்சதாக அர்த்தம். அது ஓபனிங் க்ளோசிங் நீங்க பிரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. And then normal loss 2000, abnormal loss 2000, closing work in progress 3000. Tally panna tally avudha 44,000 is the total in either side. 44,000. Clear? Now we have 4 components. Adula labor overhead percentage of level equal completion is same irukadala adukku nama ore column podalam. So 3 columns I am going to open here. 3 columns. One is for material 1, second one being material 2, third one being labor and overhead. Labor and overhead. And ஒவ்வொன்றையும் ரெண்டு காலமா பிரிக்கிறேன். Percentage of completion as well as equivalent unit, percentage of completion and equivalent units, percentage of completion and equivalent units. Is that okay? Let me finish up the percentage of completion first of all from this table. Opening work in progress உடைய percentage of completion எனக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா நான் பிரிக்கல. I have not taken that at all. Finished goods உடைய percentage of completion always 100%. 100%. Normal loss percentage of completion will not be taken. இது வந்து இப்ப என்ன மாடல் போடுறேன்? Average pricing methodல போடுறேன். Abnormal loss வந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க scrap உடைய percentage of completion will be taken. So which is 100, 80, 80. 100 being material 1, 100 being material 2, labor and overhead both being 80, 80. Closing work in progress la varumbodhu material 1 being 100, material 2 also 100, and labor overhead being 50, 50. 50, 50. Now, finished goods varumbodhu 37,000, equivalent units here also 37,000, and here also we have 37,000. Normal loss of course dash. Abnormal loss varumbodhu 2000, 2000, 1600, and opening work in progress varumbodhu 3000, 3000, finally 1500.
1500. And finish off the total. Uh, 42,000. Okay, 42,000 for material 1. Material 2 also 42,000. And finally 30,100. 40,100. Okay, 40,100. Now cost per unit. What are the items are there? Material 1, material 2, labor as well as overhead. Now cost. I am going to take the cost now here. கவனிங்க எல்லா காஸ்டையும் நான் இப்ப எடுத்துக்க போறேன். அதுல இருந்து இதை நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ண போறேன். கிளியர்? எல்லா காஸ்டும் ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் காஸ்டும், அதாவது போன வருஷம் 50% முடிச்சிருக்கிறேன், இந்த வருஷம் பேலன்ஸ் 50% முடிச்சிருக்கிறேன். அப்படியா? ரெண்டுமே இந்த வருஷம் முடிச்சதாக யூனிட்ல சேர்த்துங்க. இந்த 100 வந்து போன வருஷம் முடிஞ்சதும் இந்த வருஷம் முடிஞ்சதும் சேர்ந்து இருக்கு. காஸ்ட் போன வருஷம் முடிஞ்ச காஸ்டும் இந்த வருஷம் முடிஞ்ச காஸ்டும் சேர்த்து இந்த வருஷம் முடிஞ்சதா எடுத்துங்க. அப்ப காஸ்டையும் டோட்டல் போட்டீங்க, போன வருஷத்து காஸ்டும் இந்த வருஷம் காஸ்டும், யூனிட்ஸும் போன வருஷம் முடிஞ்சது இந்த வருஷம் முடிஞ்சது டோட்டல் போட்டீங்க. அப்படின்னா டோட்டல் காஸ்ட் டிவைடட் பை டோட்டல் யூனிட் போட்டீங்கன்னா அதான் ஆவரேஜ். So that's why it is called average cost. We are not going to follow the FIFO method here. Now the value being 1,71,000 material 1, 79,000 for material 2, 1,38,230 being labor, 1,38,230 labor, 69,120 overhead. 69,120 overhead. And ஓப்பனிங்ல முடிஞ்சதும் இந்த வருஷம் முடிஞ்சதாக நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் உடைய காஸ்ட் மெட்டீரியல் நான் எல்லாத்தையுமே மெட்டீரியல் 2ல அட்ஜஸ்ட் பண்றேன். 24,000, லேபர் 14,400, ஓவர்ஹெட் 7,200. அப்படின்னா இந்த வருஷம் முடிஞ்சது எல்லாமே போன வருஷம் இந்த வருஷம் ரெண்டுமே 100%. காஸ்ட் அதே மாதிரி போன வருஷம் முடிஞ்சது இந்த வருஷம் முடிஞ்சது ரெண்டுமே 100% இந்த வருஷம் செலவு. Then you have to subtract the scrap value. Scrap can be subtracted from here. Now the ultimate value being 1,71,000 being the material 1, material 2, two items added, one is subtracted, then the value being 1 lakh. Surprisingly round number வந்திருக்கு. Okay, labor 1,52,630 and overhead being 76,320. You just note this difference. நான் ஏன் ஒரு சம்ம வந்து ரெண்டு மாடலையும் போட்டிருக்கிறேன் அப்படி சொன்னாக்க you can compare and understand the difference of working. Clear? அப்ப உங்களுக்கு ஆவரேஜ் மெத்தட்ல கேக்குறாங்க அப்படி சொன்னாலே ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் உடைய காஸ்ட் பிரேக்கப் வேணும். மெட்டீரியல் 1 எவ்வளவு, மெட்டீரியல் 2 எவ்வளவு, லேபர் எவ்வளவு, ஓவர்ஹெட் எவ்வளவுங்கிறது பிரேக்கப் இருந்தால் தான் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். So it's given here. அப்படி இல்லைன்னா போட முடியாது. Now the equivalent units being here is 42,000 and labor and overhead being 40,100. So cost per unit. Material 1 cost per unit being 4.0714. 4 டிஜிட் வரைக்கும் போட்டிருக்கிறீங்க, 2 டிஜிட் போட்டாலும் போதுமானது. 2.381, 3.8062 and this being 1.9032. இந்த லேபர் ஓவர்ஹெட் மட்டும் சேர்த்தால் என்ன வேல்யூ வருது? I think 5.6
7094. Total cost எவ்வளவு வருது மொத்தமா பண்ணா 12.1618. 12.1618. Is that okay? That's all. Now, valuation of abnormal loss, finished goods, work in progress. We'll start with the abnormal loss here. Abnormal loss 2000 units. Adula material 1, material 2 and labor and overhead. The equivalent units here being, now I just pick from here, 2 and 1600. 2000, 1600. And material 1 value being 4.0714, material 2 2.381, 2.381, and last one being 5.7094. So this value first எவ்வளவு வருதுங்க 8001 42.8, next to be 4762 exact, and last value be 9135. Then the total value for abnormal loss being 22,040. Okay, so abnormal loss value being 22,040. Then we'll go for the next one. Abnormal loss பிறகு finished goods ஓட value. Finished goods எவ்வளவுங்க 37,000 units. போன வருஷம் இந்த வருஷம் இனிமேல் பிரிக்க மாட்டோம்ப்பா. போன வருஷம் இந்த வருஷம் இதுல பிரிக்க மாட்டோம், ஏன்னா எல்லா காஸ்டும் எடுத்துட்டோம். அப்ப ஃபுல்லா முடிச்சால் என்ன காஸ்ட் வருதோ அந்த ரேட்டை நான் இங்கே அப்ளை பண்றேன், 12.1618. Then the finished goods உடைய cost being 4,49,987. Okay, now 4,49,987. Then the final value is all about for work in progress closing. The number of units available for the closing work in progress being 3,000. Material 1, material 2, labor and overhead. Material 1 3,000, material 2 3,000, labor overhead being 1,500. You know that material 1 being 4.0714, material 2 being 2.381, and labor being 5.7094. இதை calculate பண்ணி ultimate value போட்டிங்கன்னா this value being 27,921. I just directly pick this value. So 27,921. Tally பண்ணும்போது 2 ரூபாய் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. So நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன், ப்ராசஸ் காஸ்டோட டோட்டல் 5,92,000, 5,92,000, sorry 5,02,950, 5,02,950. ஒரு 2 rupees டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நான் என்ன பண்றேன், அந்த 2 rupees க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸோ ஃபினிஷ்டு குட்ஸோ ஏதாவது ஒன்றுல சேர்த்து விட்டுறேன். தட்ஸ் ஹவ் யூ கேன் டூ ரவுண்டிங் ஆஃப் எரர். புக்லேயே நான் ரவுண்டிங் ஆஃப் எரர்னே போட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன். இஸ் தட் ஓகே?
Now you have to understand the difference between average pricing as well as FIFO method. So அந்த average pricing FIFO pricing பாத்தீங்கனாலே இந்த மாதிரி பிரேக்கப் இருந்தால் நீங்க average methodல போடலாம். ஓகே, average methodல போடலாம், இல்லனா போட முடியாது. average methodல என்ன ஆயிடுச்சு அப்படினாக்க நீங்க கவனிக்க வேண்டியது, இந்த இடத்துல பிரிக்க மாட்டேன். அந்த அமௌண்ட் 45,600 ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் இருக்கு இல்லையா, அது இந்த வருஷம் செஞ்ச காஸ்டோட சேர்த்துருவேன். அதே மாதிரி ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் வந்து போன வருஷம் சொல்ல மாட்டேன், போன வருஷத்தோட இது இந்த வருஷத்தோட இதுன்னு சொல்ல மாட்டேன். ரெண்டுமே இந்த வருஷம் முடிச்சதா நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுவேன். இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நீங்க நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. மற்றபடி there is no any complication between these two methods. Yes, finish up copying this.